Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haduwa. So kamar yadda muka alƙawari yau za mu fara class mu akan web design using content management system, wato akan Wordpress kenan. Kamar yadda kowa ya sani da web design kala-kala sun kasu kala-kala da yadda ake bude su ma tare da duk abubuwan bayanai da suke. So kamar yadda ke gani wannan ebook ne, guide na rubuta shi so akan topic ɗin da zamu yi yawanci akan class ɗin da zamu yi akan web design gabaki daya. So ebook ne na rubuta shi wanda zai yi guiding namu akan abubuwan da zamu na shi kan shi web design da wasu bayanan. So ba komai ne bayani a cikin ebook ɗin ba, I just wrote it saboda guiding wanda ko da mun gama class ɗin at times in mutum yana son guide ko na abin zai gani. So kamar abubuwan da ya kunsa I will send it to the group, kowa ya gani, to the class kowa ya ga ebook ɗin ya ga abin da za su. So kamar abin da ya kunsa wannan gabatarwa ne da muka yi a ciki na rubuta shi. So and ga wannan akan NIT ne na da Infotech wanda suke so su join daga baya ma kamar yadda kuka join kuka shiga class din namu. So mun yi bayanin me website gabaki daya, in particular bambancin web design da kuma web development. So ire-iren website da bayani akan su da muke da su, sai business website da blog website, wannan suna cikin ire-iren website din. Na gina website da Wordpress, wato shine content management system da muke da shi, sai ma'ana hosting, domain da sauransu. So duka ebook din nan na rubuta komai, sai dai ba in full detail na explaining komai ba, na dan yin su ne sharp saboda ba na dan yin su ne a takaice saboda ba wani bayani ne sosai ba. Ina son ebook din ya zamo snappy yacce kowa zai ji daɗin karanta shi da komai da komai. So akan darasin mu da zamu ga menene website, zamu ga ire-iren website da muke da su, sannan da bambancin ma website da kuma bambancin web designer da kuma web developers. Sai ko ka sani muna so mu san menene ma website tun daga farko. Kamar yadda kuke gani website ya kasance ɗaya daga cikin hanyoyin da ake amfani da su yanzu a zamanance domin isar da wani sako kuma tallata haja tare da nuna aikin wata kungiya ko kuma kamfani ga al'umma ko mabiya, wato audience. So a duniyar mu ta yanzu da muke ta digital era, website ya zama ɗaya daga cikin hanyoyin da 'yan kasuwa ko kuma mutane wasu ko organization suke tallata abu hajojin su ko kuma aikin da suke yi domin mutane su gani, domin a samu close contact da wayanda suke yi wa ma'amala ko masu yin ma'amala. Idan kamfani ne yana buɗe website, kamfani suna buɗe website domin su sanarwa da masu hulɗa da su ayyukan da kamfanin suke yi, tare kuma da samun wasu information ko kuma hanyoyin da za su tuntuɓa kamfanin kai tsaye. Sannan kuma idan akwai wanda su kuma suke buɗe website domin samun ko nasu ko kuma nuna wasu ayyukan nasu da suke yi. So kamar yacce ne bayanin website ya kasu kashi biyu. A misalin website shine abu wata rana kawai a wayan ku za ku kun shiga da www da misali za mu sa Azman Air kawai muka sa Azman Air, za mu ga shi ne website din su wani irin services suke yi a ciki. So kun ga azmanair.com, so wannan shine website din su azmanair.com. so in muka danna muka shiga, so za mu ga me service din da suke yi a cikin website din su, me wasu bayanai da suke. Kamar yadda gani kuma wannan shi ake kira da website kenan. So wannan website ya zama na gashi su yacce Azman Air suke yi, sun nuna mana ga booking flight ne su website din su. So website ma dai tashin farko ga yacce ake buɗe shi, akwai web developers akwai kuma web designers. So web developers a da website idan za a buɗe shi ko har yanzu ma za a buɗe shi, ana amfani da programming language wanda ake amfani da su irin su Python, Java, JavaScript da sauransu, da ana amfani a buɗe website wanda za a ga an zauna an yi coding sosai, zai ɗauka ma enough time, kana yi long time kana coding kai komai, duk abin da kuke gani sai mutum ya zauna ya rubuta shi ya coding. So amma yanzu da ke kullun ci gaba ake, kullun zamani ci gaba yake, sai aka fito da content management system Wordpress, wanda softwares ne da aka kirkire su, aka same su kamar yadda kuke gani, softwares ne aka same su aka kirkire su domin sauƙaƙa masu haɗa website ta wancan abin, wato coding kenan. Su ma irin wayannan wanda suke web development na coding akwai su, ana ce musu full stack developers, akwai front end developer, akwai back end developer, wanda ba wannan bangaren muke bi yanzu. Su ma wannan ilimi ne daban da ya shafi wani bangaren nasu. So wanda muka specializing zamu kuma shine content management system. Kamar yacce ne magana, content management system softwares ne da aka yi samar da su online ko aka samar da su a internet domin mutane su je su
buɗe website a ciki kuma su designing nasa. No need sai kana je kayi coding kayi waye kamar wanda wancan developers front end da back end suke yi kamar wannan. So shi content management system ba haka yake ba. Shi kawai zaka zo ne in wancan masu wanda za su haɗa ma website da coding za su zauna ma su ma wata ɗaya suna ma designing website, wanda akalla da za yi designing website na ɗaukan wata ɗaya watanni. So kai kuma da content management system wanda zai yi wata ɗaya a can yana yi, kai kuma za ka iya ɗaukan sati ɗaya ma, wani lokacin ma kwana huɗu sun yi shaka kai designing abin da wancan zai yi a wata ɗaya. So kun ga ci gaban ya zo a haka. So shi WordPress website idan za a buɗe shi ana bin matakai da ake buɗe shi, wanda insha Allah a next video za ku gani. So wannan bidiyon namu kamar introduction ne, ba wai za mu fara duk sauran ayyukan mu a nan bane. Shi wannan bidiyon introduction ne akan web design. Sannan web design ya kasu kala ya kasu kashi kamar yadda kuka sani. Web design duk website ɗin da aka sani sun kasu kala. Akwai portfolio website, akwai e-commerce website wanda duk zan yi bayanin su. Akwai e-commerce website, personal website, portfolio website, sannan kuma akwai blog website, gasu blog website da business website. Zan yi bayanin su yanzu ga baki daya. Abinda ake nufi da personal website websites ne da ake buɗe su da wani mutum ko public figure, ɗan siyasa ko ɗan kasuwa zai sa a buɗe masa website ɗin domin mutane su san abubuwan da yake aikatawa, ma'ana ta ayyukansa, services ɗinsa in taimako yake yi. So irin wannan su ake cewa personal website. Yanzu mu ɗau misali wannan home ga wannan website na DJ AB kowa dai ya sani yanzu a arewa mawaƙi ne. So ya buɗe website na shi personally, ba wanda yake uploading waƙoƙin shi ba. So website ɗinsa kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe home, sai biography nasa an maka scroll za ku ga cikin website ɗin ya buɗe biography gashi ya nuna Abdullahi nan professionally waye, wannan labarin shi ne biography nashi. So sai music, wannan music ɗin ba uploading nasu zai ba, maybe zai bada wani hint akan wani abu. So videos gashi kuna ganin nashi, sai contact. So irin wannan website ɗin su ake kira personal website. Wasu mutane ne public figures ko influencers, mutanen da ake da su ko 'yan siyasa za su buɗe ko a buɗe masu domin a rika bayyana sa wasu ayyukan nasu ko kuma mutane su san ainihin su wane ne. Sai website kala na biyu shine muke da e-commerce website. E-commerce website ya zama na website ne da ake buɗe shi domin kasuwanci, kamar kasuwa online. Shi kamar yanzu misali mutum zai je shago ko supermarket ya je yi siyayya. So za ka ba da kuɗinka sai aka tashi daga gida ka tafi ka je ka yi siyayya a shago ka dawo gida. So shi kuma e-commerce an sauƙaƙa ma, ba sai ka tafi gida ba, kawai wayanka za ka ɗauka. Wani ya je ya yi creating website ɗin, kawai wayanka za ka ɗauka ka danna ka shiga website ɗin ka siya abin da kake so ka siya, sannan sai ka biya su kuɗin su ka shiga a kawo ma kayanka ko da kai na ne. So su ne irin e-commerce website ne da ake amfani da su domin kasuwanci. Ire-iren website ɗin shine wannan wanda kuke gani ga AliExpress, muna da Jumia, muna da Konga da eBay. Duk irin wannan website ne da ake buɗe su kawai su don kasuwanci. Shan sha bamban da wancan website na personal website kenan. So wannan shine irin website da muke da su guda biyu. Sai na uku portfolio website website ne da ake samar da su domin showcase, wato nuna wasu ayyuka da wani yake yi. Yanzu misali mu ɗauki architecture, masu aikin zanen gida. So maybe kana a matsayin ka na architecture, so an baka zane, kana yin zanen gida yau da gobe. To duk gidan da ka zana za ka ɗauki hotonsa, bacin an gama gina shi misali za ka ɗauki hotonsa sai ka je ka sa website ɗin, yau ka yi gobe ka yi za ka riƙa sa. Shi dai portfolio website ne da aka samar da shi domin masu yin ayyuka su riƙa nuna, ko irin masu kwalliya, masu wasu services in haka za ku ga mata kwalliya yau wani ta yi ta ɗora ta sa status waye. To duk irin wannan abubuwan, so idan ka yi su za ka zo website ka ajiye don mutane su riƙa ganin ayyukanka da na baya da wanda kake da ma wani gaba wanda in ka yi. So irin wannan website din ana samar da su ne su kuma kawai don nuna ayyukan. Misali ga irin wannan website din kuna gani, kun ga ayyukan mutane ne suke nuna, kowa yana nuna irin ayyukan da ya yi. Idan yana scrolling haka za ku ga kun ga sunan wasu ayyukan, gashi photographers, kun ga wannan bangaren masu hoto ne suke yi, kowa in yi hoto zai ya sa nasa, ga designers, ga artists, illustrators da sauransu. So wannan su ake kira da portfolio website. Kawai su ba website bane da wai wani personally zai buɗe ko kuma na kasuwanci, kawai su ɗora hoto suke yi. Yawanci mutane suna buɗewa ko kuma wasu kamfanoni. So na gaba kuma website da muke da shi shine blog website irin website ne da ake buɗe su domin
labarai ko kuma saka wasu waƙoƙi ko videos wanda akasarin mutanen mu yanzu su suke buɗewa, kuma yawanci duk wanda kace masa kana buɗe website ko blog wannan suka fi kawowa. Shi wannan blog website ne da ake buɗe shi, wani zai buɗe shi ko kai zaka yi buɗe shi domin ka rika bada labarai ko kuma ka rika saka abubuwan da suke faruwa. Kuma shi wannan blog website din ana samun kuɗi ne da shi, inda zaka tura Google su sa maka talla a cikin website ɗinka domin su rika biyan ka kuɗaɗe. Kowane website ana iya sa masa kuɗi, to amma wayancan website ɗin da muke da su da ke ba wasu website bane da ake tsayawa a nemi kuɗin da su ba, kawai su wannan blog website su ne. Kamar yadda kuke ganin wannan misalin Hausa drop ɗin blog website ne na blogging, so suna sa labarai ne da abubuwan da suka faru. Sannan ko kula nan ga Instagram live, to wannan gun naka sa install, to wannan shine tallan shi ake kira da AdSense. Google ne suke sawa, so duk wanda ya ziyarci shafin ya danna masu za su samu kuɗi. Su suna posting abubuwan da suke yi, sai kuma kuna nan kuna karanta, kuna ganin kamar kawai kuna shiga lata ku karanta labarai, so su kuma suna gani. So wannan website shi ake da blog website, wanda dama website din da zamu yi blog website da kuma business website ne. So irin wannan su ake kira da blog website, kun ga su ma sun bambanta da wancan. So website na gaba da muke da shi, ko wance na ƙarshe ire-iren website da muke shine business website. Business website shine irin wannan da kuke gani. Shi kuma business website kusan yana kamanceceniya da personal website, amma ba su yi can ba. Shi business website yawanci ƙungiyoyi ake buɗe, ƙungiyoyi ko kuma kamfanonuwa su ake buɗe business website. Yawanci kamfani ma aka fi buɗe. Kamfani zai zo ka buɗe masa website, in ka buɗe masa website za su baka bayanan da kake so ka sa masu ko ka tallata. Mu ɗau misali a Masco ɗin, kun ga Masco company ko ya san lubricant company ne, so ga su kun ga suna sa kayan su, za mu ga what we are, su wane ne. So haka business website yake, su kawai za ka zo za su rika sa maka kayayyakin su kana gani, kuma za ka yi contacting nasu kamar yadda kuke gani a our office suna nuna mutane, dan dai da a samu close contact tare da kamfani da kuma su consumers ko kuma customer nasu. So wannan website din yawanci su ma ana bubbuɗe su ne. So dan website din da aka fi munan anan kuma mutane suka fi ma'amala da su aka fi su ne blog website da kuma business website. An fi kuma akan su zamu mayar da hankali Wordpress din mu, akan shi za ko class din mu zamu ba za mu yi wancan akan e-commerce ko kuma portfolio website ba ko personal website. So amma dai duk wanda ka iya a ciki, both blog website da business website, you can be able ka yi designing personal website. Sai e-commerce kuma shi ma yana buƙatar wani lesson ne na shi gabaki ɗaya daban shi ma. So amma in dai ka iya designing website, wallahi kana zaune you can gain a lot. Kana zaune a gida, all you need is a computer ko kuma wasu abubuwan, computer da internet access. Ba ruwanka da wani sai ka tafi kana shan wahala da su wani ne. So yanzu kamar yadda na faɗa, mu ba ruwanmu da wayancan web developers, wato wanda suke full stack developers kenan, wanda suke coding. Za mu yi amfani da ne content management system Wordpress. Bari mu dan nuna muku wani short review akan Wordpress, za ku ga abin da za su ce mana. So Wordpress kamar yadda ni kun gani is a free and open source content management system written in PHP and paired with a MySQL database. So wannan suna mana dan bayani ne akan shi content management system din ne, wato shi Wordpress. Kuma sannan wani ƙarin bayani cewa yawanci website yanzu kaso 70 wanda suke buɗe website a duniya sun kuma buɗe website ne da Wordpress, wato yawanci content management system ake amfani da shi. Wordpress is a powerful software da ake buɗe website da shi. Sannan kafin ka buɗe website kana buƙatar ka san hosting da domain. So shi hosting da domain wasu abubuwa ne su ma daban, wanda in dai mutum yana buƙatar ya buɗe website akwai matakan da ake bi a yi, wanda insha Allah duka fully zan explain nasu a cikin class ɗin namu da muke yi. So kamar yadda na rubuta a cikin wannan guide din namu, dama na ce ba komai na explaining a ciki ba, na dan yin su ne short amma za su taimaka sosai. So abin da ake bukata idan zaka buɗe website akwai siyan hosting, akwai shi kansa domain, sai kuma theme da tare da customizing nasa, sai kuma saka plugins din da sai tasu. Duka wannan yanzu na gaya muku introductory part ne, amma insha Allah wanda kuna following class din za ku gani. Sannan Allah ina begging na kowa ya tsaya yanzu, kowa ya ba wannan class din lokaci. Is a skills mai amfani wallahi. Yanzu digital era ake, komai ya riga da ya canja.
wallahi in dai ka rike iya wannan kawai wallahi you can make it in life. So da Allah please kowa ya mai da hankali ya koyi, ko da baka da computer you can use your mobile phone. Kawai in dai kana da browser za ka yi amfani a waya, misali za ka yi amfani da Chrome is better, za ka yi amfani da browser Chrome kai switch to desktop. Kowane ma browser ka yi amfani da ita yana da baka access ka yi switching to desktop biyu. So in dai ka iya kawai just follow the steps wanda insha Allah zan koya tun daga scratch, tun daga farko zan koya don kowa ya fahimta kuma kowa ya gane. Ko kuma ta dai sunana Sadiq Abdullahi from Northern Infotech. Sannan duk masu wanda kuke cikin class din nan insha Allah after mun gama class din I will give you akwai wani software da za ku yi amfani da shi ku buɗe website ɗinku a kan kwamfutan ku. Software offline ne, ko babu data za ka yi buɗe website, amma sai dai ba zai hau internet saba ba, wanda ba zai hau saba ba yace kowa zai gan shi abin kai kaɗai kake ganin abin ka cikin kwamfutan ka. Amma sai mun gama class din zan bayar da shi saboda shi don training ne ka riƙa yi yau da gobe za ka yi. So insha Allah mun gama class din we will have access to our main group, za ku shiga wanda muke koyar da sauran skills, graphic design da video editing. Sunana dai Sadiq Abdullahi, ko kuma ta kuna tare da ni tare da Northern Infotech. Na gode, sai mun haɗu a class na gaba.